it felt like I don't know, alikuwa na hiyo competitive spirit. Kulikuwa na hiyo arrogance imerudi, like yes this is car, unajua like hapa ana feel like unajua like always in your shine, unajua rappers competitive kulikuwa na ama rappers. Yeah, exactly. So akeza tupati hiyo consistently, hiyo yenye ana feel like you're competing with, unajua like watu wana consider wewe una fight na unajua like na kali na the best, hiyo ndio conversation unafaa kukua. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you were is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Kama ni mara ya kwanza, karibu sana to the channel. Na tumekuja hapa juu ya Mkadinali. Tumefanya kazi zingine za Wakadinali kwa channel nyingi sana, reaction videos, album reviews. Check out ukiwa interested. Kama ni a returning subscriber ama viewer, shukran sana for the support na kwa kuwa hapa. Tuko about to dive into a debut album. Tumeongelea hii album tukipeana prospects mara kadhaa, tukiproject how an album by Mkadinali ita sound. You out of the Wakadinali trio ni yeye up until 7th Jan 2022 akwa drop a project. SewerSydaa kuna 2, Domani 2 pia, na last year wali drop back to back. Domani October Exposed, then SewerSydaa can drop WADA. Tumezi review zote. So size kind of point drop debut yake, imekuwa na anticipation, and we're about to get into #easy. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria wana aspects 3: production, musicality, concept na idea, na the content and themes of a project. Inauka sijui filaje kuhusu easy. #easy. Oh, lazima niseme hashtag. I don't say kuna kwa hata yana samanga hashtag easy. Kwa rashina nikita hizi, lakini shina nikijikumbusha ni hashtag hizi. Ndio kuna shanga wale hashtag hizi. Like si lazima. I get part of the point. Like inaweza kuwa too easy, unajua like mbona hiyo hashtag inakusumbua? Juu na feel like na feel unachiki ka one of those unnecessary words zile msekiandika. Like na feel it's one of those like already like it's internet speak ile ya what's a band. So nakumbuka last year tukiongelea kusema vile nani akona project na come out soon. Ska. Then tukianza kugive predictions, kusema maybe kutoka na something from him, kulikuwa na something from him. The first thing nilifikiria when the song started, when anaanza kuimba, nilipeleka back kwa hiyo reaction tulifanya zote. Hata mimi. That's the first thing nilikam comment yangu, because tuliongelea how one experiment na kuimba, lakini umesema, and then 2 nakumbuka towards the end of that reaction video tukisema how a ska album solo album would sound like, na kama ataimba more. Tulikuwa na hiyo conversation which was very singing. Like ilikuwa yenyewe like nilikuwa na expect maybe mtu unajua kabla mtu anajaribu kufanya like a falsetto au kujaribu falsetto. Si falsetto ni ile akujaribu ati yali ana nayo, which like na appreciate. Now for kile inasemwa story na story na kumake it. Kuna lyrics fulani anasema ana paraphrase anasema mtoi wake investment. Sama aliambia baby mama aliambia nini, una ujumbe wangu ni investment. Like alisema nini, child support is so expensive. For baby mama, my child, investment. So like hizi zile lyrics zile najiuliza
like akisema hivyo anasema hivyo ile ya for the wordplay ya story na do. Ndio maana unasema do yote ni investment, you get. Ama like inamaanisha ile ya ile yenyewe by the mtu hii investment which na feel. Yes, if I go hivyo, but then again is to me personal sentiments. See like, it's not how the world should be. Uko na mtu hii? Mimi sina mtu hii wazee. Ni wasema exactly. You wouldn't know. Beats find beats. Sijui categorize hizi beats, juicy beats ile na would you say ni drill beats? Kuna ni trap. Kuna drill. Kituka ops in drill. Zilikuwa kuna Oh Lord have mercy. Mkida banging hardcore beat ilikuwa na hizo aspects za this technique ya drill. Kuna other song as well. si nini? Si Mountain $1 million. Movers. Na $1 million. Hata $1 million ilikuwa na sound drill kidogo. Lakini kwa all the tracks in terms of the beat nilipenda sana hiyo sample ya $1 $1 million hiyo ya nilipenda hiyo sample sana. Yes, sample. When I produce a beat. Kazi nzuri. I think it was $1 million na Mountain Mover. Kuna hizi contradictory lines ka kuna nyingine anasema kwa $1 million anasema like obviously na paraphrase because Mr. sema line exactly like but anasema he hopes to get $1 million na bado and then uko mbele anasema hata $1 million sikidogo like anasema something close to that vein. So it's within now the project itself like nilifanya kuna hizo contradictory lines zile like anasema one thing here lakini not immediately after iseme ndio iko like unajua msene zafanya contradiction ku bring out a point like ile contradiction ile so what is the stance on what you're saying about this when I get other than that like project ningesema I think because nikisikiza nilikuwa nasikiza akina Ace of me so nilifind it also very hard to get into it kwa sababu story na ops story na $1 million as in it's not subject matter that inani draw like yes mtu anaongelea vile anasaka do na vile amehaso like yeah but hata vile inaongelewa it's not the right words but nili struggle sana because nilikuwa na feel tu ilikuwa what one would expect from ska like ataongelea do akaongelea ops akaongelea ni mbaya akaongelea yeye ndio kovu yeye ndio mountain mover as unajua like typical braggadocio stuff akaongelea sorry na akaongelea kuna wifi na akaongelea vile na akona madem so ule ni Mombasa ndio yuko single so Mombasa ndio like it's like obviously project yenyewe vile imetitulwa #easy like anaongelea vile ni like na feel project imeweza kuembody the title but the project itself for me didn't bring anything like new to the table like mimi nilikuwa highly disappointed because nilikuwa so excited when ningeanza kwanza English ningeanza juu nimekumbuka is kusikia tao hapo tuile place tulikuwa tunashtoka alafu ukai bring up ukabuka tuza kazi kujuka kana kumbuka ukatuza kazi tumesikia easy
ya ska alafu Ukata ukasema utakuongelea. Nakumbuka. Ukasema tu hata usisikize. Pia utuambie. So review. Ukasema utakuja kwa hii review. Man, nilikuwa disappointed because nilikuwa of the three kwa Wakadinali ska ndo kama favorite. Most of the songs ama most of the hooks unangoja tu kusikia for real. Alafu unajua tu it's the man get lit. So nilisikia Domani ametoa yake SewerSydaa. For some reason this album felt rushed. I don't know, hiyo nilikuwa na feel. I felt like for what I know Ska can bring in terms of his writing, not in terms of subject matter at all, but najua venye yo right beat, yo coming in. Hii kwangu ilikuwa na feel rushed. Either that or nilikuwa too disappointed. But I expected more. I mean, it's an album for heaven's sake, man. So I'd expect, like, I don't know, but production, again, it was just nothing too special. Theme, I mean, ukisema easy, it was an easy listen, I guess. It's something that's just easy to listen to. It's not something you'd want to go back to. There's some songs that any bobs actually. Oloda Mercy, you're going to be nice, man. New Ops. Yeah, New Ops. $1 million. Because your beat. You get one thing, you're playing Italian. But I didn't like some of the hooks. Some of the hooks, but I get what he was trying to do. I mean, it's the same ska tunasikia all the time. But this is my theory. I think Ase wako amekuwa so used to like writing one verse all through. Siya anafanya collab na Wakadinali, anafanya either the last verse ama anafanya 2 short verses. Unaona? Umesema akifanya collab na Wakadinali. I think akifanya ngoma as Wakadinali. Well, akifanya ngoma as hata na bring up hiyo kwa sababu kuna ngoma zingine za Wakadinali kama iko na ska zenye wako feature kama like ile acha ile amefeature watu wengine. Nilikuwa nasema ni kama ngoma ya ska lakini ana feature Wakadinali ama featuring Domani and SewerSydaa ama kama ngoma ya SewerSydaa featuring Wakadinali ska na eye contact from WADA. Okay. So many songs like the previous albums is, I guess he's been so used to making music as a group, and ukitengeneza music as a group aufai kwa like you don't have to think about the chorus because any Domani atafanya hiyo wewe unafanya tu one verse. So I think my theory is amekuwa so used to that, but we're so bring it to the point where you have to make a song on your own because he doesn't do a lot of that. Most times anakuanga either ako kwa amekuwa featured kwa ngoma ya MC ama unafanya Wakadinali. So I felt like with this project it was for the past year amekuwa kid past years juu nime review Stoko which ilikuwa ngoma yake alafu kuna ngoma tulifanya ngoma alifanya Sleep for Black ni kuna hiyo kuna song tulifanyia nini ile ilikuwa na dem na braids kubwa ilikuwa XXL hapana sana XXL tulikuwa na Viva ile dem kulikuwa na dem Viva kama dem ni msupa mkasema dem alikuwa mrembo kwa hiyo video. Ilikuwa storytelling sort of video, nikawa walikuwa wamekosana, kulikuwa na some cinematography kwa the video. Siko naikumbuka. Also I liked the video because of the hair. Yeah. There's the hair part. There's the hair. That lady is pretty. You know. Also that but Ops were released. But no, when it comes to like making an album, especially an artist caliber ska, kwa hip hop rap especially, albums zinakuanga considered highly. So ukisikia one of the top rappers in the country and an album, of course expectation yako inaenda through the roof. Alafu akideliver, for me at least, what came through like it felt more like an EP. A collection of songs and it may come together.
So ilikuwa there's that. Alafu my problem with Ska again inakwanga he feels very comfortable in Swahili. Inapea song a different feeling. Alafu akiswitch to English inaka it doesn't feel like it's him. Like kuna struggle kidogo. It's not as seamless as in akifanya swa and I feel more comfortable like a radio beat. So in terms of the content, I mean it was an easy listen. A few songs up you can replay value. Like $1 million. Yeah. I'm not the biggest fan of like when you sound you like your chorus. I give my mama $1. But you surprised. I don't dance chords. Somebody because nilisikia album ya SewerSydaa kwanza. Alafu nikasikia chorus, kuna chorus ni demo anafanya hapo. TZ. Alafu nilikuwa surprise Kwa ni yeye. Kama this you. Unamjua different. I met you when you were different. I didn't know you had it. Like one day wana nikimwona Zaina kwa mtu hiyo basi ya SewerSydaa nikaelewa. So nilikuwa surprised. Kuna ngoma I think ni Heri ama ni Heri yenye iko na ukera hera apesa. Sikuwa najua hiyo sijui na manja nini in but you can tell from the back. Yeah, so nilikuwa jaribu kusema mimi siwezi kuona because especially with Ska nilikuwa na struggle kufikiria are they saying the same things? Tell from the past. You can. Wow, basi. But then your question basi amekuwa consistent because the first hiyo ngoma ndio consistent. Hizo two basi kwa some of the consistent songs. But me feel rappers and like I suffer from ADHD. Yeah, I think like you can't keep one trail of thought. So hard. Inafika point halafu like song iko na so many different things. Mimi naona inakwanga ulafia kutaka kusema vitu mob. And then they end up not saying anything. Ama lack of self discipline. Yeah. Keep on topic. Anyone who's written creatively anajua sometimes the muse ikupatiangi everything. Yeah. Like unaweza kuwa hapo hivyo umeget idea ya kuandika something about shots. And then unaandika about shots kitu inakaa. Acha niongeze socks. And then like vile socks unaongeza viatu then unaona like the whole idea ilikuwa ya shots lakini hizi nyingine zimekaa so zina mari like ni just article of clothes ziko in pairs. So like you have to have the discerning mental capability kusema na kuedit kusema ikazi yangu like kama naongelea shots try as much as keep to the theme because keeping to the theme si rahisi. Like you have to think about it. Lazima ufikirie. Kwanza and then part of the reason pia mimi naona watu wanatoka off topic haraka iko sababu ya the rhyme na the wordplay. Wewe unataka for something. So like nili unaona something really short, some chords, hots, lots and then we shall unaget lost. So wanajaribu tu the rhyme lakini hawafikiri the connecting ideas to get there and the previous line and overall na kuna rappers unajua kuna rappers wenye like the first line itaenda near the fourth line na the second and third bado ina make sense na itaenda like kuna hiyo style of writing yenye intricate kind of writing with this album honestly mimi nilikuwa na expect nilikuwa so excited when I saw na drop and like I said like the caliber of artist he is for all the three rappers who have dropped kwa Wakadinali nilikuwa initially my plan like my ranking ilikuwa hata before kusikiza nilikuwa just Ska kwa number 1 alafu SewerSydaa alafu Domani unajua barara sasa ina struggle kuweka Ska number 2 unaona Domani kama sio mapiano hiyo story alikuwa jaribu sio alikuwa anafanya nini hiyo mapiano iliharibu to the whole album for me but tukitoa hiyo mapiano I think Domani yako hapo so nilikuwa disappointed hopefully I hope because it feel rushed and it felt like I'll take ilikuwa one take
hizi mavazi zilikuwa one take na hakuna mtu akumwambia lakini ndio zilikuwa one take zilikuwa #is Kwa hiyo ilikuwa easy. So but anyway, yeah, so ikona actually ikona songs I can go back to and I'll go back to because it's Ska. Of course it's Ska, so akona a very unique voice, so ana sound unique. So hata kama ngoma ni mbaya kuna tu venye anaisema kuna venye anasema tu unafeel for real unajua kuna hiyo akona rapper's voice. Akona rapper's voice. So I hope 2022 hata kama na like a project, unajua like something we can look back and say against 2022 umeshapata hii project do wengine like hizi iko na how many songs? Iko na 9, iko na 10 songs, 34 minutes. Man, like 34 minutes. I mean for rap I feel like Ska anaweza tuambia so much. So mi kwangu ilikuwa painful to experience. It's probably a good album but the standards nimemwekea sijakuwa impressed nayo, so I hope to come up with something because otherwise warudi tu afanye tu basi Wakadinali watupatie like unajua Album nyingine. watupatie album nyingine. Wanaweza si imekuwa their last project was Victims of Madness 2020 and last year waka drop singular project and sai Ska maybe at the end of this year wata drop as Wakadinali. Wamekuwa prolific sana. Hata sorry kind of like I think hiyo ngoma yenye I think kuna hiyo ngoma Bangs Red Cast yenye hiyo ya mwisho. Again very descriptive. Hiyo ni ile Munga anaanza, sio? Munga anaanza. But then kulikuwa na anaanza na red carpet. Red carpet ka. Mwanzo pia kitu ilikuwa the funny thing nilikuwa nasikia na bro. Nilikuwa nasikia kwa kitchen, alafu bro akaoki, alafu mimi niko ya play nikasema this is not my music. This is what you listen to. It's the first thing yeah, but stay #easy bro. But somehow I felt like in that song like it felt like I don't know alikuwa na hiyo competitive spirit. Kulikuwa na hiyo arrogance imerudi, you like yes this is Ska, unajua like hapa ana feel like unajua like always in your shine, unajua rappers competitive kulikuwa nao ma rappers. Yeah, exactly. So akeza tupatie hiyo consistently hiyo yenye ana feel like you're competing with, unajua like watu wana consider wewe una fight na unajua like na kali nani the best, hiyo ndio conversation utafaa kukua. So keep your spirit na kama tupatie album say shit man, hata kama anatuambia tukue wezi bora tu aiseme in the right way. Man unatafuta maops very fast na everyone else cross unarudia never forgot never we are planning on that. Think tumepeana projections on album ya Ska later sound. Kulikuwa na hizo thoughts za how approach yake kwa uimbaji na how ali try cause hiyo ngoma yetu reactia ilikuwa yeye anajaribu kusing. Hiyo I try kuimba hiyo and then tukasema tukapatana hizo predictions tukaongelea singing yake na akitoa album how itakuwa. We also talked about it kwa other conversations. So hapa kwa #easy kuna hii idea ya easy coming out instrumentally. Ukisikia songs kama should be open na anafanya as it should be, cool as he should be, and ikona this hip hop feel, yes, like in a chilled and also an afro pop sort of arrangement na feeling. And kuna those songs that have that sort of environment na mood. Zimetulia ngoma kama Mbegu, even delivery yake imechange, just in case, the same chilled feeling. Ikona also an acoustic feel, kuna guitar sample, and the bass pia kwa just in case ili stand out. Alafu ukona those other songs
contrary to these chill songs that ni ngoma aggressive na tumezitaja throughout hii review. Lakini majorly the content hapa ni also what tumepata from ska. I think najaribu kukumbuka my exact sentiments on our predictions. If nime get those exact videos umeziona kwa hii video ikianza, but point ilifika because even earlier check out videos za Wakadinali, nilikuwa najua such a long time since ende kutafuta ngoma zao, but nilikuwa najiambia niliacha kuwa excited juu ya the repetitive nature of the content. Na tumesema mara kadhaa, si kile unasema ni vile unaisema, and how you choose to execute content yako. It can still be the same content. Hizo stories za street life, stories za crime na gangster mannerisms and whatnot, that can still be the same. Stories za police and your experiences with them, vijana vile wana hustle, vijana vile wana participate in crime, that can still be the case. Lakini what I've always wanted, na nimeiongelea kama ni kwa victims of madness, nimeongelea kwa exposed ya Domani, ni perspective to these stories that wanna tell to add something else to the writing. So my excitement at some point ilipunguanga, and we have a lot of gripes like rap generally, like Kenyan rap, Kenyan hip hop, and that is also part of it. Na nilikuwa najua itakuwa the reason ifika hiyo point ni tukisikia the song unapata the same thing, lakini titles zimebadilika, lakini hakuna kitu different that wana offer, nothing unique that wana put kwa their writing kwa these songs that zinatoka as different singles, but unafeel kama ni the same. So that same thing ndio nilipata hapa. Nilikuwa naisikiza an early morning for the first time kwa Bumpy album, na nilikuwa nasikiza EP before ni bump ya Mugunda. So nilianza na Mugunda. Tumereview EP ya Mugunda, but if you're watching our Wakadinali review, do you know what Mugunda is? What are the chances? What are the chances? Then after that, I did that deliberately. Nilikuwa nitapata kwa Mugunda. Kwa hizi hashtag nilikuwa najua kile nitapata, na mention hiyo hashtag hizi thrice kwa the album. So nilisikiza, the first listen nilipause mara 3, and each listen gradually became longer, each stop than the previous one, za kukaa na kufikiria maisha, pause kwa in thought. I think kwa Hera yo featuring Apesi mwenye anaimba the chorus, na kuna hiyo kijaka, nilipenda how the guitar was kwa hiyo ngoma. However the drums nilifeel zilikuwa low kwa the mix. How the production was in that instrumental, nilipose nikajiambia mbona kulitia ngoma ina sound hivi. I believe the next time was kwa Mountain Mover. Ikiisha kuna hiyo technique ya Scouttumia which I enjoy as for his writing. You got a lot of slant rhymes. A lot of slant rhymes. And alitumia akisema unaongea tu na sisi the audacity nini huwa mwasidim. So you got those slant rhymes. But now the next bar in Nairobi varsity supposed to kwanza katoa earphones. I was very infuriated. Wangi city Nairobi. Why is he attacking me? Your life, your choice. Call to action. Ska. What if ananiambianga yeye utaka roho ndani? What if? I'm going to reference yako. Alisema nataka roho ndani. Nikamuuliza una roho ngapi? Sawa. Ska scholar basi. Sawa basi.
uliza skala. Nili pause juu ilikuwa random sana. Haikuwa na build up, haikuwa na reason to be there. And hiyo ilikuwa a major problem For the rhyme scheme. with the entire album. For the rhyme scheme. A lot of non-sequiturs nyingi sana. Kuna yasema ili stop. You're hot with what? I'm hot with feelings. Look like why? When is car, man? I've seen you do, man. You me, I'm hot with you. You're hot with feelings. Niko like I sound too off kabisa. It sounded off. Vibaya. So before we pause kwa head of the production, you nilisikia ni excuse but niji hold. Juni song number 2 bachelor's degree. Was a higher. Actually ni song number 1. No, nilikuwa nasema like Song number 1. ilikuwa ina feel rushed. Maybe it Was a higher. Yes, you are hot like flames. You are hot with feelings. Man, sa MC Caliber Scar. you know This should not pass. it's not. You know This kinasema should like not pass. You cannot be hot with feelings. You should only be hot with feelings. After you non-sequitur ina close hiyo ngoma. Hello. Your intro. Nilitoa tu earphones. Jambia, what the hell is Munga saying? Yeye ni ngoma ya mwisho. just is my ass. But then I mean it's Fast. Just So- my ass. But I only the first thing when the first one. Yes, ndio. Hiyo ni red carpet. It's a red carpet na shock and awe. But I ilikuwa like what? And you can Nikumbusha ile line ya spam whale. Line gani? Ile spam whale ya ase itoaje? Remo Asylum. Lakini yake ilikuwa so like Technically. descriptive. Because imeanza tu hivi. Maze Yo. actually Bila warning. Bila warning. Jamiala. And even delivery at the verse ilikuwa weak sana. Kwa hiyo ngoma, sasa contrary to you, nilifeel kiasi energy ya SewerSydaa more than the other two. yeah. Delivery yake na mwenye like the beat ilikuwa somewhat better kushinda Skala Domani. I think Domani anakuanga hiyo but you ni like that's That it's just your line na ska. hizo moments nilikuwa na pause na nilikuwa najiambia nasikia kitu asubuhi kabla nilale. So this will be around 30 minutes. That me for 40 something experience. Because something you I will pause. I just could not. Na umesema kile nilikuwa na feel na ilikuwa throughout this album time alikuwa na rap na Kilami ilikuwa pia off. Ilikuwa in a sound as comfortable as #easy as it should be. But generally nili feel the writing from Ska, besides kuko erratic which really dent the quality of the album, the lines are everywhere, demu wangu hii, wifey, hizo contradictions umesema, mimi ni loyal, mimi true. Kwa another song mwisho nipata milioni napata new girlfriend. And this is happening everywhere kwa the entire album, out of those contradictions. Besides that, which nimesema ilikuwa a major concern of the project, the writing on this album ilikuwa very weak and unlike caliber yake. And even I felt the same kind of the slant rhyming that ilikuwa technical nayo. I also did not feel ikikuja kwa patterns za uandishi na technicality ya rapping. I don't think this is his best. Wow. Is this his first album? Yes, in the debut. You In the debut yake, so siku feel the execution ilikuwa as highly as his previous raps na verses that
amedeliver ili feel haikuwa executed well, and then the album to me too, nikisikiza nikimaliza, and every time I went back to this album nilikuwa najiambia this is a disappointing album. For me that was the time pia that ilikuwa inakuja akilini mwangu every time nikisikiza. Though vile nimesema instrumentally kwa some songs Hera with the guitar, hiyo choice nilifeel ilikuwa poa kuona akifanya hiyo aspect ya pop na afro pop. I saw that coming kwa the album, how chilled Big was, alafu the acoustic guitar kwa just in case, as well as the infectious bass that Nili mentioned ikianza kupeana my sentiments, nilihisi zili add flavor kwa those instrumentals. I hope it's not one of those situations where like Domani na SewerSydaa wametoa album, so and I feel the need to but anyway, it's already out. Ni permanent record. Ishatoka. Ishatoka, but man, I hope the next album anatupatia itakuwa worthy of, you know, just Scar's caliber rapper. Kuna a lot of things he can tap into, which pia hapa amegusia na yeye gusia, because yuko besides the gangster stuff, yuko pia introspective with some lines hapa na pale, as well as kind of thoughts za madhake, thought kwa ya Benz by this time kwa career yangu, mara kinipigia nikidai sitamwambia, unajua lakini nipatie hiyo stress, stories za mtoi wake, na hiyo line pia investment nilisikia ilikuwa kuna ngoma I think wafanya pamoja na ilikuwa question mark, but kuna hizo lines akisema yeye ni buda ya mtu sahi, kuna hizo lines erratic pia, but hizo moments za reflection na pia lines za identify as a diary time emotions zake. Na ingine akisema akiambia mama zake akiomba amuombe jamu besti wake. I was like, yo, that's a real shit. Wana plan. Just in case. But I feel like knowing Scar kuna vile angesema better, because as much as alikuwa anasema ilikuwa inakaa tu like ilikuwa simple. Na knowing like what he can, kuna ngoma I feel I'm living my dream kapenzo na bima mrenga si ni more or less the same venye anaingia kwa hiyo ngoma inatoka moto sana hiyo thing ni moroto kuna venye anaingianga hiyo ngoma ni okay aongeangi the same thing anaingianga sijui na bio stick ni obviously bora ningesema bakora. But kuna venye as much as anaongelea hivyo like ina sound tu nimetumo kwa sema it's not what you say, it's how you say it. Hii album ilikuwa I feel a lot of that, like you could have said this much better the caliber, but anyway me I hope, because say hiyo mimi niko excited anymore, but yani one of the few rappers wenye akitoa album nataka kusikia na anasema pia kulikuwa na hiyo thought ya kwa $1 million pay Madmunga for the chorus. When he came in kwa Hello, I didn't like the chorus. I feel it didn't match up the promise that we gonna set up for juu. But the chorus ni catchy. Just I agree ni catchy. Munga ni king of hooks lakini me didn't do anything. Bus. Just kiss my ass. It's like, yo. Yeah, Kongo bado wako na of the year last year. Gerineng. Yo bado. Kama umesikiza #easy debut album ya Mkadinali, tuambie kwa comment section maoni yako kuihusu. Shukran sana for watching this review. Consider to like na subscribe to the channel. Asante sana for your time.